Mēs no šiem pretspēku apņemšanās vai solījums, kad mēs no pašiem sirds dziļumiem apņemamies, ka mēs centīsimies, cik nu mēs spējam izvairīties no negatīvu darbību veikšanas tālāk nākotnē, un līdz ar to tādā veidā mēs solamies vienkārši neatkārtot vairāk šīs negatīvās darbības. Un līdz ar to, ja mēs veicam visu šo attīrīšanos ar šo 4 pretspēku palīdzību, tad nav nevienas piesārņojuma, nav nevienas negatīvas darbības, ko mēs šādā veidā nevarētu attīrīt. So the out of this 4 opponent power, the important opponent power to be generated is the first opponent power, the power of the regret. If you have the power of the regret, then the most likely you can able to generate the last 3 opponent power. So the first the power of regret is that mind that being able to see the negative consequences or the shortcomings of the negative action, and then you acknowledge in a healthy way. So that is the power of the regret. So that in order to see the negative consequences of the negative actions, so for example, all the negative actions, in general speaking, all the action it produces a result. So the negative action also produce negative result. So, for example,
let's say, the negative action of killing. So negative action of killing, the moment when you aroused the destructive emotion that caused you to kill somebody, when they arise, it immediately disturbs one's peaceful state of the mind. That's the, and then when you actually engage in the negative action, then that negative action creates a negative karma. That karma or the action then brings four types of result. Four types of result. First result is called the ripening result. The ripening result of negative karma of killing is one will be born in a lower rank. That's the ripening result, the first result. The second result is the result similar to the cause in terms of experience. So that means that if you're born as a human, then your life will be shortened. Life will be shortened. You shorten your life, because that is a similar result to the cause of the killing, the second result. One's life will be shortened. And the third result is the result similar to the cause in terms of action. That is the person that in the past he created so much karma of killing. Then in this life he has a strong tendency to kill. That is the result similar to the cause in terms of the action to do. And that's the third result. And the fourth result is that the environmental result. So environmental result means that as a result of killing, then one will be born in the place or the area where there are lots of conflicts or wars, So when you reflect on this, even when you see the consequences or the repercussion of such negative action, then one being able to generate a strong regret towards one's negative action. Un, ja mēs runājam par šiem 4 pretspēkiem, tad izvēs svarīgākais ir pirmais no tiem ir šī nožēlas pretspēks. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mums būs šis pirmais pretspēks, tad ir ļoti liela varbūtība, ka mēs sevī radīsim arī pārējos 3 pretspēkus. Un līdz ar to mums ir nepieciešams šis prāts, kurš skaidri redz šo negatīvo darbību, kurš redz šo traucējošo emociju, kas to ir radījis, un redz to tādā veselīgā veidā. Un kādā veidā tas notiek, tad līdz ar to, lai mēs aplūkotu šo negatīvo darbību, mums ir jāredz tādā vispārīgākā veidā, saprotot to, ka jebkura darbība rada rezultātu. Un šajā gadījumā, ja darbība ir negatīva, tad arī rezultāts būs atbilstošs, rezultāts būs negatīvs. Un ja mēs aplūkojam kā piemēru nogalināšanu, tad pirmkārt jau tas, ka tajā brīdī, kad mums rodās šī traucējošā emocija, kas mūs mudina nogalināt, jau mūsu prāta stāvoklis, mūsu prāta līdzsvars ir iztraucēts. Pēc tam tālāk, kad mēs iesaistamies šajā darbībā, mēs radam karmu. Un karmai tātad ir atbilstoši šie rezultāti, un rezultāti izpaužās 4 dažādos veidos. Ja mēs varam runāt par 4 dažādiem rezultātiem vienai tai pašai nogalināšanas darbībai. Un pirmais no šiem rezultātiem ir nobriestošais rezultāts, kurš ir tas, ka šajā nogalināšanas gadījumā nobriestošais rezultāts ir tas, ka mēs paši pārdzimsim pēc tām zemākā sfērā. Ejot tālāk, nākošais rezultāts ir rezultāts, kurš ir līdzīgs cēlonim, bet līdzīgs ir pieredzes ziņā. Kā tas izpaužās? Tas izpaužās, ja mēs esam nogalinājuši, tad mēs pēc tam, kad mēs paši esam atkal piedzimuši kā cilvēki, tad mūsu dzīve ir īsa, vai nu slimība, vai kaut kādu, uzbrukumu, kaut kādu citu šādu apstākļu dēļ. Nākošais, trešais rezultāts ir rezultāts, kurš ir līdzīgs cēlonim, pašas darbības ziņā.
Tas nozīmē to, ka, kad mēs esam nogalinājuši, pēc tam vēlāk, kad mēs esam pieņemsim atkal piedzimuši kā cilvēciski būt, mums ir vēlme, jeb tendence nogalināt. Līdz ar to mēs esam ieguvuši šo vēlmi caur šo nogalināšanas darbību. Un beidzamais rezultāts, ceturtais rezultāts ir, varētu teikt, vides rezultāts, kas nozīmē to, ka, ja mēs esam nogalinājuši, tad šīs nogalināšanas rezultāts vides ziņā ir tas, ka mēs piedzimstam konflikta zonā, mēs varam piedzimt vietā, kur ir daudz kāru, daudz dažādu briesmu mūsu dzīvībai un tā tālāk. Un līdz ar to, aplūkojot šādā veidā šīs sliktās sekas, jeb rezultāts, kas ir saistīti ar nogalināšanu, tad arī mēs sevi radam spēcīgu izteiktu nožēlu par to, ka, ja mēs esam šādu darbību veikuši. Yeah, so whatever the kind of cause you created, this cause, it's just a matter of time, is bound to give a result. So, if you create the cause of the negative karma or the action, then no matter how long it takes, it's just a matter of time. You have to either you have to experience its result, or you have to purify it. Purify it, confess it. Otherwise, this negative karma will not disappear on its own. Two choices. Either when you create negative karma, one is you have to experience its result. Other option is, before you experience its result, you remove it through confession or purification. So once you create the cause, even it takes many lifetimes, but the action will not exhaust on its own. When this action came to contact with favorable conditions, or the conditions present, then this action or the seed will give rise to the fruit. So not only that when you create the cause, there's a tendency that cause will multiply, the growth that cause, in any cause. So for the negative action is also, when you leave it as it is, then it also keep the multiply or grow. So for that reason, the practice of the purification is quite important. Un līdz ar to
jebkurš cēlonis, kas ir radīts, tas noteikti novadīs pie rezultātu, un tas mums vienmēr jāpatur prātā, un tas ir precīzi tāpat arī ar šīm negatīvajām darbībām. Ja ir bijusi negatīva darbība, tad neatkarīgi no tā, cik daudz laika paies, tur var paiet arī neskaitāmas dzīves starpā, bet jebkurā gadījumā mēs pieredzēsim šo karmisko rezultātu, ja vien mēs viņu nebūsim attīrījuši. Tātad mums ir divas iespējas. Saistībā, ja mēs esam radījuši cēloni, tad viena no iespējām ir tā, ka mēs kaut kādā veidā ātrāk vai vēlāk saskarsimies ar rezultātu. Otra ir iespēja, ka pirms šis rezultāts ir nobriedis, mēs viņu attīram. Līdz ar to mēs viņu nepieredzēsim. Jo darbība nekad nepazūd vienkārši tāpat, un tikko, ja ir radīts šis cēlonis, neatkarīgi no tā, cik tur būs laika pagājis, saskaroties ar piemērotiem apstākļiem, tas sevī radīs rezultātu, radīs augļus, un līdz ar to mums būs jāsaskarās. Vēl viena lieta, kas mums jāpatur prātā runājot par karmu, ir tā, ka šie cēloņi laika gaitā viņi nostiprinās, palielinās un paplašinās, un līdz ar to tas attiecās arī uz šo negatīvu darbību. Ja mēs esam veikuši kaut kādu negatīvu darbību, tad tās rezultāti laika gaitā, ja tā paliek neattīrīta, tad šie rezultāti paliek spēcīgāki, izteiktāki un noteiktāki. Līdz ar to arī mēs redzam, ka šī attīrīšanās ir ļoti, ļoti svarīga. As we explained, when we create any cause, particularly negative cause, that cause will not disappear on its own or get exhausted without either experience its result or remove it through the practice of the compassion or the purification. So when we look at our state of the mind in our day-to-day life, we have creating a lot of negative karma, so destructive emotion, and then so this the karma or the imprint left by this destructive emotion, then will just a matter of time has to bear its consequences. So the short-term temporary result would be that it really disturbs the state of the mind. Particularly, it obscures the mental focus and the mental clarity temporarily. In the long term, so at the time of the death, we will not simply disappear, perished, just like a lamp. It's not like that. Our consciousness continues to exist, go to the next life. So the consciousness goes to the next life. So next life, there are two destinations, upper rebirth and lower rebirth. So to go to the upper rebirth or lower rebirth is not in our belief where we want to go. It's determined by the
the force of the karma. If you have more positive karma, you go to the upper rebirth. The negative karma is more stronger, then go to the lower rebirth. So if you born in a lower rebirth, then obviously you know that lots of pain and suffering has to be experienced. So when you reflect or contemplate all these negative consequences or shortcomings of the negative action, then you're being able to generate a strong sense of regret, a healthy regret. So on the basis of generating a regret, then you want to confess it, purify it. So how to purify it? You can purify it. There are lots of purification practice, such as recitation of the 35 Buddha's name, and mitupa, with the practice of the akshobhya, or the recitation of the name of the akshobhya as a mantra. The most powerful one is the recitation and the practice of the Vajrasattva practice. So with this, the feeling, then you engage in the feeling of the regret, then you want to purify it, confess it. And then for that reason, then you engage in the practice of the Vajrasattva recitation and meditation. Kā jau iepriekš izskaidrot, tad jebkuram cēlonim, ja teiksim, viņš netiek attīrīts, tad ir vai nu mēs piedzīvam vai nu šo rezultātu, vai arī mēs viņu attīram. Un paskatoties uz mūsu prāta plūsmu, mēs redzam, ka mēs pastāvīgi mūsu ikdienā, balstoties uz mūsu šīm negatīvajām, jeb traucējošām emocijām, kas tur parādās, mēs redzam daudz negatīvus cēloņus. Un līdz ar to arī tas īstermiņa, mēs varam runāt par īstermiņa un ilgtermiņa rezultātiem šiem traucējušiem prāta stāvokļiem. Īstermiņa rezultāts ir tas, ka mūsu prāts tiešām šajā brīdī zaudē līdzsvaru, viņš ir tiešām iztraucēts, un kas ir būtiskākais tas, ka mums nav skaidrības, mums nav fokusēšanās spējas šajā situācijā. Bet ilgtermiņa rezultāts ir tas, ka visi mēs kaut kādā brīdī mirsim, un šajā situācijā ir tas, ka mēs jau vienkārši nepazudīsim. Mūsu apziņa turpina savu ceļu tālāk, un līdz ar to mums ir iespējami divi gala mērķi, tātad vai no augstāka pārdzimšana vai zemāka pārdzimšana. Un nav jau tā, ka arī mēs varētu izvēlēties, pa kuru no šiem ceļiem mēs iesim, jo to noteiks karmas spēks. Un līdz ar to, ja mums būs vairāk uzkrāta šī negatīvā karma, tad neatkarīgi no mūsu vēlmēm mēs pārdzimsim zemākā sfērā. Un kā mēs visi zinām par šīm zemāko sfēru aprakstiem, tad tur ir ļoti daudz dažādas ciešanas, ko mēs, protams, negribētu piedzīvot. Un līdz ar to šādā veidā pārdomājot par šīm negatīvo darbību, īstermiņu un ilgtermiņu sekām, mēs nonākam pie šīs nožēlas. Nožēla savukārt mudina mūs kaut ko darīt lietas labā, un līdz ar to mēs nonākam tālāk pie attīrīšanās, un tad arī mēs nonākam tīri jau praktiski pie dažādām metodēm, kā var attīrīties, un šīs metodas nav tikai viena. Ir, teiksim, pazīstamākās metodas ir šī atzīšanās 35 budām, Budas akšobjas mantras skaitīšana, bet visspēcīgākā no šīm metodēm ir Vajrasattva prakse. Un līdz ar to pilnībā izprotot šo negatīvo darbību sekas, saprotot to, kāpēc ir nepieciešama šī attīrīšanās ar šādu pilnu apziņu, tad mēs iesaistamies Vajrasattva praksē.